After passing all three examinations of EA, that is EA Part 1, EA Part 2, EA Part 3, അതിനുശേഷം can you say that you are a certified tax preparer, or can you say that you are recognized by government, you are supported by government, you are recognized or certified by government? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? No, never. You cannot say that. So, in order to understand what you can do after becoming an EA and what you should do and what you should not do, and what are the uh, ethical code of conducts you have to follow, and what are the practices and procedures, and what are the various things that you have to look at when you represent your client in front of IRS. So, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പാർട്ട് 3 പഠിക്കുക. So, in part 3, the sections that you learn will be divided into practices and procedures, representation before the IRS, specific areas of representation, and filing process. From the first section, you can expect around 26 questions. And from the second section, that is representation before IRS, you can expect around 25 questions. And specific areas of representation, you can expect around 20 questions from that, on an average 20 questions from that. And from filing process, it's around 14 questions. So let's deep dive into what are the questions or what are the topics that we learn in EA Part 3 under these 4 sections. EA Part 3, Section 1, we will be talking about practices and procedure as an EA. So, when you become an EA or when you become an enrolled agent, what are the practices and procedures that you should follow as per our professional code of conduct? So, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്? ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പെനാൽറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് നല്ല എമൗണ്ട് ഒക്കെ വരും, എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരമൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ടുകൾ എത്രയാണ്, ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമോ, ആ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട കേസൊക്കെ വരും. കാരണം when you do alterations in tax, it's punishable under law. കാരണം എന്തായാലും ജയിലിൽ പോയി കിടക്കേണ്ട ഒരു കേസ് വരും, ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പോരുത്. And you lose the license as well. Then along with that, you'll be learning what are the acts that you can do, because as an enrolled agent, you have the power to represent your client in front of IRS. ഒരു വക്കീൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ക്ലയന്റിനെ അവരുടെ കോടതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ IRSന്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ക്ലയന്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. ആ പവറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, and what are the professional code of conduct that you have to follow while representing them, ഇതെല്ലാമായിരിക്കും നിങ്ങൾ practices and procedures section 1 ൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. And in section 2, you will be learning about representation before IRS, what are the documents that you have to submit, അതേപോലെ തന്നെ taxpayer financial situation, how you represent the financial how you present the financial situation in front of IRS, അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സ് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ when you represent your client in front of IRS, what are the documents that you have to have with, what are the supporting documents that you have to have with, and അതേപോലെ തന്നെ if you get a power of attorney from your client, നിങ്ങളുടെ ഒരു ടാക്സ് ക്ലയന്റ്, if you get a power of attorney, what are the procedures and how to use that power of attorney legally, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ you will be learning about various rules. IRS നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, IRSന്റെ we have code of conduct, right, or we have rules, right? IRS, internal revenue code. ഈ ഇന്റേണൽ റവന്യൂ കോഡ് എന്താണ്, ഈ ലോസ് എന്താണ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ 2 പഠിക്കുന്നത്. In third section of part 3 EA examination, you will be asked 20 questions from specific areas of representation, where you will be asked questions from extension of time to pay, installment, how to avail installment method for your clients, and offer in compromise. Then along with that, penalties and for interest for abatement, all these will be understood in this section 3. Along with that, how to represent a client in front of auditing or examination by IRS, and how to represent a client before appeals, how to go with a client for appeals and all, you will be learning in section 3. And in section 4, you will be learning about filing process, and there are 14 questions which are asked from filing process, how to maintain accuracy in your filing process, and what are the documents that you have to keep, and how long you have to keep after filing your tax returns. Along with that, you will be learning about electronic filing, e-fin and all you will be learning about. So this is basically an LOS of part 3. So these are the topics which you will be learning in part 3. Part 3 ൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതുമായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 3 സെക്ഷൻസിൽ, ഈ 4 സെക്ഷൻസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So if you understand the syllabus, you can easily pass your EA examination.